Dr. Minji Park sah en de Resabo to Weltraum Station anstatt auf die Bildschirm. Kaffee word kalt, aber sie bemerkt dies nicht. Etwas unmögliches geschah vor ihren Augen. Es war 3:47 Uhr nachts gewesen, als plötzlich ein Signal aus dem leeren Weltraum kam. Dieses Signal war anders als alles, was sie jemals gesehen hat. Hirnwohl, aber bitte noch einmal die Kalibrierung, rief sie zu ihrem Kollegen. Kim Hyun-woo war Ingenieur und arbeitet in der zweiten Station. Sein Gesicht war blass im Blauen. Lichter Monitore, fort bereits zum dritten Mal die Diagnose durch, aber die Ergebnis blieben gleich. Die Gerät funktionieren einwandfrei Minji. Das Signal wird sogar starker, sagte mit zitternder Stimme. Schaut auf die Daten und schüttelt den Kopf. Das kommt aus dem toten Raum. Dort ist kein Stern, kein Planeten, nur Leers. Vakuum aber lichtgeher hinweg. Minji spürt, weil schneller Schlag. In 20 Jahren Weltraumforschung hat sie so etwas noch nie erlebt. Das Signal pulsierte mit einer mathematischen Präzision, die allbekannten Gesetz der Physik. Brach, es beschrieb universell Konstanten, aber mit kleinen Erbeugungen, die eigentlich unmöglich wären. Siehst du das auch? Fragt Hyun-woo und zeigt auf seinen Bildschirm. Das sieht aus wie ein Sternenkarte unserer Galaxie, aber von außen betrachtet. Wie kann das sein? Minji kam hier und studierte die Daten. Ihr Blutjeffer in den Dern. Die Karte sieht nicht nur Galaxie von einem unmöglichen Blickwinkel, sie sieht auch die Erde. Ein kleiner Punkt war speziell markiert. Jemand oder etwas was genau, wo sie sich befanden. Das ist kein Zufall, flüstert sie. Wo auch immer das sendet, kennten's. Bereits. Die beiden Wissenschaftler schauten sich schweigend an. Die Stille im Raum war fast greifbar. Draußen war es noch dunkel, aber in diesem Moment fühlt es sich an, als würde die Dunkelheit selbst zu ihnen sprechen. Das Signal wird immer komplexer. Nu musste erscheinen auf den Bildschirmen. Es sah aus, als würde jemand versuchen, eine Nachricht zu übermitteln, aber dies Nachricht kam aus einem Ort, wo nach allem, was sie wussten, nichts existieren sollte. Wir müssen das melden, sagt Minji schließlich. Sie griff nach dem Notfalltelefon, aber ihr Hand zittert. Sie wusste, dass dieser Anruf als werden wird. Nicht nur für sie, sondern für die Gesamtmenschheit. Warte, sagt Hyun-woo plötzlich. Das Signal verändert sich wieder. Es sieht aus, als würde es auf uns reagieren. Minji ließ das Telefon fallen, auf dem Bildschirm. Erscheinen neue Symbole, mathematische Formeln, die sie teilweise erkennt, aber mit Elementen, die in ihrer Realität nicht existierten. Es war, als würde jemand versuchen, die Regeln des Universums zu erklären, aber aus einer völlig anderen Perspektive. Wo auch immer das ist, sagt Minji ließ, sie wollen mit uns sprechen. Dr. Ji-won kam nur wenige Stunden später an. Der Station an. Sie war in der besten Quantenphysiker in der Welt und ihr Hilfe war dringend tätig. Das Signal war so komplex, dass Normalwissenschaftler es nicht verstehen konnten. Zusammen mit Professor Min-ho Choi, einem Sprechexperten, begann sie sofort mit der Arbeit. Das ist unglaublich, sagt Ji-won, wenn sie die Daten analysiert. Das Signal enthüllt Ebenen von Informationen. Es ist wie ein Zwiebel Schickzeit ins etwas News. Min-ho schaut über ihr Schulter und studierte die Muster auf dem Bildschirm. Dies mathematischen Strukturen sehen fast aus wie ein Spreche. Aber es ist ein Spreche, die Dinge beschreibt, die in unserer Welt nicht existieren. Die beiden arbeiteten die ganz Nacht durch, Tas Kaffee verschwand.
Wenn sie tiefer in das Geheimnis eindringen, was sie fanden, lie innen, den Atomstocken, das Signal beschrieb die grundlegenden Kraft des Universums Gravitation, Elektromagnetism, die Kernkraft, aber mit einem entscheidenden Unterschied, schodde das en, sagt G1 und siegt auf ihn sollenrei, sie beschreiben die Schwerkraft. Aber der Koeffizient ist 0,003% anders als in unserem Universum. Das klang notwendig, aber für Physiker war es eine Sensation. Dies winzige Beugung bedeutet, dass die Absender in einer Realität lebten, wo die Naturgesetze leicht anders funktionierten. Ein Paralleluniversum mit eigenen Regeln. Es ist, als würden sie unsere Welt erklären, flüstert Minhao. Sie zeigen uns, wie bei ihnen alles funktioniert. Wenn der Nacht während sich das Signal erneut, neue Daten strömten herein, diesmal noch komplexer. G1 erkennt technische Spezifikation, Bauplan für etwas. Das also wie ein Kommunikationsstört. Das ist ein Konstruktionsplan, sagt sie aufgeregt. Sie wollen, dass wir etwas bauen, aber je jenner sie die Pläne studierte, desto klarer wird das Problem. Das geht benötigt exotische Materialien Art von Material, die nach allem, was sie wussten, in der normalen Raumzeit nicht existieren konnte. Das ist unmöglich, meldet G1. Diese Art von Materie wird sofort kollabieren. Vielleicht nicht in ihrer Realität, sagt Minho nachdenklich. Wenn ihr Naturgesetze anders sind, funktioniert dort vielleicht auch exotische Materie. Die Erkenntnis traf sie wie ein Blitz. Wo auch immer dies Nachrichten sendet, lebt, nicht nur in einem anderen Universum, sie wollten auch direkt mit den Menschen kommunizieren. Sie boten ihnen die Baupläne für ein Gott, das ihn Bruch zwischen den Welten schlagen kann. Sie wollen reden, sagt G1 Lies, wirklich, reden, nicht nur Signale senden, sondern ihn echt Unterhaltung führen. Die Frage war nur, wird die Menschheit den Mut haben, dieses unmöglich Gut zu bauen, und was wird passieren, wenn sie es täten, General Park Sunhauser tief unter Sol in einem geheimen Bunker. Die waren dick genug, einem Atomschlag zu widerstehen, aber Hut fühlte sich trotzdem nicht sicher. Auf den Bildschirmen im liefen ununterbrochen Bericht aus aller Welt ein. Die Nachricht vom außerirdischen Signal hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Die Amerikaner mobilisieren ihr Raumstreitkraft, berichtet sein Adjutant. Die Russen haben den Alarmzustand ausgerufen, und die Chinesen schweigen willig, das ist beunruhigendsten. Dr. Juna Kim vom Institut für fortgeschrittene Studien sah anderen Entdeckung für Ähnliches. Sie war in der klügsten Wissenschaftler des Landes. Aber in den letzten Stunden hat sie kaum geschlafen. Augen brannten, aber ihr Stimme war fest. General, Sie machen einen Fehler, sagt sie ruhig. Dieses Signal ist kein Bedrohung. Es ist eine Einladung. In Einladung zum Krieg, antwortet Park scharf. Wir reden über Technologie, die unsere Gesamtphysik auf den Kopf stellt. Was, wenn das ein Fall ist, die Notfallsitzung der Weltwehr hat bereits 12 Stunden gedauert. Aber sicher Videoverbindung stritten sich Präsidenten, Premierminister und General. Jeder wollte die Kontrolle über die Situation behalten. Jeder hat Angst, dass die anderen einen Vorteil erlangen könnten. Die Spezifikation zeigen eindeutig ein Kommunikationsstört, beharrt Dr. Kim. Kein Waff, kein Invasionsmaschine. Sie wollen nur reden. Und warum sollten wir ihnen trauen? Fragt Park. Wir wissen nichts über sie könnten uns alles erzählen. Wenn sie diskutierten, arbeiteten in der Station die Wissenschaftler weiter.
Das Signal hat sich unausverändert. Nui Daten stramten hierin mathematisch Beweis und was also wie Sicherheitsprotokoll. Iswar, als hätten die Absender die menschlichen Sorgen gehört und versuchten, Antworten zu geben. Sehen Sie, sagt Dr. Kim und siegt auf die Nüssen, Betragungen auf Ihrem Tablet. Sie verstehen und sehr bedenken. Sie senden Sicherheitsden mit. Das macht ein Angreifer nicht. General Park runzelt die Stirn. Die neuen Daten waren tatsächlich beruhigend. Schritt für Schritt Anleitungen für sicheren Betrieb, Notfallabschaltung, sogar Warnungen vor möglichen Gefahren. Ich sah als wollten die Absender sicherstellen, dass die Menschen nicht verletzt wurden. Aber was, wenn das nur ein Trick ist, murmelte, dann ist es der ausgefühlteste Trick in der Geschichte des Universums, oder Dr. Kim. General, wir haben eine Chance, die great Entdeckung der Menschheit zu machen. Oder wir können aus Angst nichts tun und für immer beruhen. Die Architekt, Geheimdienst brauchten. Das andere Nationen bereits eigen Programm starteten. Die Amerikaner sammelten selten Materialien. Die Europäer bauten Geheimlabor. Sogar kleine Länder versuchten, das Rennen zu gewinnen. Wenn wir nicht handeln, sagt Dr. Kim Lees, dann macht dies jemand anders, und dann haben wir kein Kontrolle mehr darüber, wie der Erstkontakt abläuft. General Park schaut lang auf die Daten, die Entscheidung, die heute treffen wird, kann die Zukunft der gesamten Menschheit bestimmen. Dr. Minji Park schaut aus dem Fenster der geheimen Anlage in den koreanischen Bergen. Die Regierung hat den Bau der Kommunikationsjets verboten, aber sie und ihr Team hatten sich entschieden, es trotzdem zu versuchen. Manchmal muss man die Regeln brechen. Die Menschheit voranzubringen, sind die Sensoren immer noch sauber? Fragt sie Ingenieur Taeyeon Jung, der in den Sicherheitssystem arbeitet. Bis jetzt ja, antwortete, und von seinen Bildschirmen aufzublicken. Aber die Regierungsagenten kommen hier. Wir haben vielleicht noch ein paar Tage. Die Anlage, war tief in einen Berg gegraben, versteckt vor Satelliten und neugierigen Blicken. 20 der besten Wissenschaftler der Welt arbeiteten hier rund die. Sie hatten ihr Kurieren, ihr Sicherheit und vielleicht sogar ihr Leben riskiert, hier zu sein. Dr. Jiwon stand vor dem Hauptcomputer und überwacht die Quantenverschrankens. Die exotische Materie ist stabil, birgt sie, aber ehrlich gesagt verstehe ich selbst nicht ganz, wie das funktioniert. Wir erschaffen buchstäblich Physik, die es nicht geben sollte. Taeyeon lächelt müde, dann sind wir genau da, wo wir sein müssen. Das geht nam langsam voran. Ich sah aus wie eine Mischung aus einem riesigen Computer und einem Teilchenbeschler. Seltsam Energiefelder umgaben es, und manchmal schien die Luft das Gurt herum zu flimmern. Als wir die Realität selbst instabil geworden. Erinnerst du dich noch an unser Studium? Fragt Minji, rund sie die Containmentfelder überprüft. Damals dachten wir, dass die Gesetze der Physik unveränderlich sind. Jetzt brechen wir sie gleich. Antwortet Jiwon. Und weit du was, es, fühlt sich richtig an. Die Wissenschaftler arbeiteten mit einer Intensität, die sie selbst überrascht. Schlaf war ein Luxus geworden. Essen wurde nebenbei eingenommen. Jeder wusste, dass sie Geschichte schrieben oder dabei waren. Also sehr streng. Die Energieken sind online, meldet Taeyeon. Wir haben etwa 80% der benötigten Leistung erreicht. Und die Stabilität? Fragt Minji. Besser als erwartet. Die exotische Materie reagiert gut offen sehr eindämmungsmenonen. Drauen heulten die Wind durch die Berge. Aber in der Anlage herrscht konzentriert still. Nur das Summende.
Maschinen und das Liesklappende Keyboards war zu hören. Dr. Park rief plötzlich ein Assistent. Die Sensoren haben Bewegung entdeckt. Versuch auf der Sofortstrau. Minji spürt. Why schneller Schlag. Why viel, Sex. Versuch, militarisch. Sie sind noch etwa ein Stund entfernt. Das Team schaut sich an. Ein Stund. Das kann reichen oder auch nicht. Wir machen weiter, sagt Minji ins Klassen. Wir sind so nah dran. Wir können nicht jetzt aufgeben. G1 nicht. Die Menschheit hat noch nie akzeptiert, dass etwas unmöglich ist. Warum sollten wir jetzt anfangen? Die Wissenschaftler arbeiteten mit neuer Dringlichkeit. Sie wussten, dass dies vielleicht der einzige Chance war, den ersten Kontakt mit einer anderen Realität herzustellen. Die Regierungen der Welt hatten aus Angst nie gesagt. Aber sie würden es trotzdem versuchen. Das Goethe watcht mit einem Gurgisch, als würde die Realität selbst deriven. Dr. Minji Park hielt sich die Ohren zu, während Energie durch die Menschen strömt, die sie nicht einmal verstehen konnte. Die Luft das Goethe herum begann zu flimmern und zu tanzen, als würde sie aus Wasser bestehen. Es funktioniert, rief Theonjung über den Lärm hinweg. Die Verbindung ist stabil. Plötzlich wurde es still, gespenstisch still. Die schwere Wog als jeder Lärm, den Erscheinen wird auf den Bildschirmen nicht in koreanischer oder englischer Sprache, sondern als mathematisch Konzept. Die sich direkt in ihr Bewusstsein übersetzten. Grudge, Jung Spezies erschien. Die Nachricht, ich bin der Curator. Dr. G1 start auf die Displays. Das ist kein Computer, flüstert sie. Das ist ein lebendiges Wesen. Der Curator erklärt sich selbst. War ein Wesen aus einem Paralleluniversum, wo die Physik sich anders entwickelt hat. Dort war das, was bei den Menschen unmöglich war, alltäglich und umgekehrt. Die Realität besteht aus unendlich vielen Schichten, übermittelt der Curator. Jede Schicht ist ein eigenes Universum mit eigenen Regeln. Ihr werdet ausgewählt, zugen zu werden, zugen Würfe. Fragt Minji laut in den Raum. Die Antwort kam sofort. Zugen des Multiversums. Bestimmt Spezies aus jeder universellen Schicht wurden ausgewählt, zu beobachten und aufzuzeichnen, was in allen Realitäten geschieht. Das Team schaut sich ungläubig an. Sie waren nicht zufällig entdeckt worden, sie waren ausgewählt worden. Aber warum? Spezies hat sich bemerkenswert schnell entwickelt, erklärt der Curator. Kreativität bei der Problemlösung und der Weigerung, Grenzen zu akzeptieren, haben you qualifiziert für dies kosmische Rolle. Dr. Unikin war inzwischen in der Anlage angekommen. Nachdem die Regierungsagenten die Wissenschaftler gefunden hatten, sie sprach für die Gesamtmenschheit. Was bedeutet es, ein zu sein, was wird von uns erwartet, die still, die folgt, war besser kennt. Schließlich antwortet der Curator, Zugen müssen bereit sein, aber ihre Realität hinauszublicken. Sie müssen andere Spezies führen, beschützen und manchmal schwer Entscheidungen treffen. Das klingt nach einer großen Verantwortung, sagt Una. Das ist die solch. Aber Qualifikation ist nur der Anfang. Ihr müsst beweisen, dass ihr würdig seid. Theon schaltet sich ein, was für eine Art von Beweis. Ein Test, in profunder Weisheit, als Mutes und der Fähigkeit, anderen zu helfen, und euch selbst zu bereichern. Die Wissenschaftler tauschten besorgt Blick aus. Sie hatten gedacht, dass der schwierige Teil das Bauen der Gurks gewesen war, aber jetzt wird ihnen klar, dass das nur der Anfang war. Und wenn wir versagen, fragt Minji, dann würdet ihr wie die meisten anderen Spezies weiterleben, unwissend über die Gründe. Zusammenhang des Universums,
Aber wenn ihr erfolgreich seid, der Curator pausierte, als würde sein nächsten Wort nachdenken, dann würdet ihr Teil von etwas werden, das größer ist als ein einzelnes Universum. Ihr würdet Wörter der Realität selbst. Die Menschheit stand am Scheidung. Sie konnten sich für Sicherheit entscheiden oder für ein Abenteuer, das eils werden wird. Der Curator präsentiert der Menschheit ihren ersten Test, und er war schwieriger als eils. Was sie sich vorgestellt hatten, im Kepler 442 System, lebt in primitive außerirdische Zivilisation, die Kurs war der Auslöschungsstand. Ein massiver Asteroid reist direkt auf ihren Planeten zu. Ihr müsst sie retten, erklärt der Curator. Aber ihr dürft nicht direkt eingreifen. Kein Raumschiff, kein Waffen, keine Fien Communication. Dr. Minho Choi, der Sprechexpert, übernimmt die Leitung der Teams. Wir müssen sie dazu bringen, die Lösung selbst zu finden, erklärte den anderen Wissenschaftlern. Wir können nur Inspiration sehen, aber sie müssen die Ideen als ihr eigenen entwickeln. Das war wie ein Rätsel mit unmöglichen Regeln. Wie rettet man in ganz Zivilisation, und dass sie merkt, dass man ihnen hilft, Jung arbeitet Tag und Nacht, und continue Bertragrins. Ich kann winzig Energie Impuls durch ihr Planetensystem senden, erklärte, so subtil, dass sie wie natürlich Phänomen aussehen. Die Alien-Zivilisation befand sich in etwa dem gleichen technologischen Stadium wie die Menschen. Im 18. Jahrhundert, sie hatten grundlegend Wissenschaft, aber noch kein Raumfahrt. Der Asteroid wird in nur 6 Monaten einschlagen. Ihre Denker arbeiten bereits an gravitativen Theorien, berichtet Dr. Ji-Won Lee, der ihr Fortschritt überwacht. Einer ihrer Wissenschaftler ist sehr nah an einem Durchbruch. Das Team entwickelt einen eleganten Plan. Sie nutzten die natürlichen Magnetfelder der Planeten, winzige Anomalien zu erzeugen. Diese Anomalien würden den außerirdischen Wissenschaftlern als Hinweis dienen, und dass sie merkten, dass jemand nachgeholfen hat. Seht ihr das? Rief Minho aufgeregt. Also die Betragungen der Aliens abhart. Ihr Hauptwissenschaftler hat gerade in Theorie über Gravitationsmantulia entwickelt. Es war wie ein Schachspiel über Lichtjahre hinweg. Jeder Zug muss perfekt geplant sein. Zu wenig Hilfe, und die Aliens würden die Lösung nicht rechtzeitig finden. Zu viel Hilfe. Und sie würden merken, dass jemand sie fort. Wurch um Wurch, verfolgten sie die Fortschritt der außerirdischen Zivilisation. Die Aliens bauten primitive Gerät, die Gravitationsfelder manipulieren konnten. Sie hatten keine Ahnung, dass Eingebungen von Menschen aus einem anderen Sonnensystem kämen. Es funktioniert, jubelt Theon, als die Aliens schließlich ein funktionierendes System testeten. Sie haben es geschafft. Am Tag der Einschlags aktivierten die Aliens ihr Gravitationsfeld. Der Asteroid wird abgelenkt und reist harmlos am Planeten vorbei. In ganz Zivilisation war gerettet worden, und sie glaubten, sie hätten es allein geschafft. Test bestanden, bestätigt der Curator. Hat Weisheit bewiesen, hat geholfen, uns zu dominieren, aber dann wird die Nachricht dunkler. Jetzt müsst ihr die Wahrheit erfahren. Dieser Test war nicht nur in Prüfung aufgegeben. Die Wissenschaftler wurden gespannt. Es war auch in Vorbereitung. Denn was auf euch zukommt, ist viel gefährlicher als ein Asteroid. Es wird wiesen im Multiversum, die ganz Universen vernichten. Und sie kommen, die Erkenntnis traf sie wie ein Schlag. Sie waren nicht nur Zeugen geworden. Sie waren Soldaten in einem Krieg rekrutiert worden, von den sie nichts wussten. Die Wahrheit, die der Curator offenbart, wie allen das Blut in den Adern gefrieren.
In der Leerswischen den Realiteten lauten Wesen, die sich die Verschlinge nannten, dies Creaturen waren kein normalen Aliens, sie waren etwas viel Schlimmers. Sie fressen ganz Universen, erklärt der Curator mit einer Stimme, die vertraut zu beben schien. Sie kollabieren die physikalischen Gesetze ganzer Realitäten. Milliarden von Zivilisation verschwinden einfach, als hätten sie nie existiert. Dr. Minji Park start auf die Daten, die der Curator betrug, Bilder von toten Universen, wo einst blahend Galaxien existiert hatten. Jetzt war dort nur noch Leerschwurs. Mein Spezies hat gegen sie gekämpft, fuhr der Curator fort. Aber unzählig Realitäten hinweg. Wir waren einst Millionen, jetzt sind wir nur noch wenig hundert. General Park Sunho war inzwischen in die Geheimanlage gekommen. Studierte die taktischen Daten mit der Voraneinsoldaten, der sein ganzes Leben lang Krieg analysiert hat. Aber das hier war anders als als, was gesehen hat. Das Signal war Rekrutierung, erklärt der Curator. Spezies besitzt Eigenschaften, die wir verloren haben, Anpassungsfähigkeit, Kreativität und die Weigerung aufzugeben. Ihr könntet und sehr letzt Hoffnung sein. Wie lang haben wir noch? Fragt General Park mit der direkten Art 1. Militars, die Antwort ihnen das Haus stehen bleiben. Sie haben bereits begonnen, die Stabilität der Realitum die Erde zu testen. Klein Sonden, die prüfen, wie fest physikalischen Gesetz verankert sind. Dr. G. schaut auf ihr Instrument. In den letzten Wochen hat sie seltsam Quantenfluctuation gemessen, die sie nicht erklären konnte. Jetzt ergab es einen schrecklichen Sinn, die Anomalien, die wir gemessen haben, flüstert sie, das waren sie. Gal bestätigte, Curator. Sie testen Realität ab, suchen nach Schwachstellen. Wenn sie genug gelernt haben, würden sie angreifen. Die Menschheit war nicht einfach einem alten Krieg beigetreten, sie könnte der Schlüssel sein, ihn zu binden. Aber das war mehr Verantwortung, als sich Gemmen vorgestellt hat. Warum wir? Fragt Minji. Was macht die Menschheit so besonders, Hartnäckigkeit? Antwortet der Curator. Die meisten Spezies geben auf, wenn sie mit dem Unmöglichen konfrontiert werden. Ihr macht weiter. Ihr findet Weg, wo es kein geben sollt. General Park begann bereits, Pläne zu schmieden. Was brauchen wir? Waffen, Schiff, Soldaten, Eils, Daven, aber vor allem braucht ihr Technologien, die aber derseitig Physik hinausgehen. Dr. G. begann sofort mit der Analyse der Schwächen der Feins, rend Minji die Koordination mit dem Curator übernahm. Sie mussten Technologien lernen, die ihr Vorstellungskraft sprengten. Wie kommt man gegen Wesen, die Realität selbst manipulieren können, fragt General Park, indem man lernt, dasselbe zu tun, antwortet der Curator, aber besser. Die war schlecht stand kurs bever. Und diesmal ging es nicht nur die Erde oder die Menschheit. Es ging die Existenz aller Realitäten im Multiversum. Die Zeit lief ab, der Curator begann, der Menschheit Technologien zu lehren, die ihr wildesten Traum übertreffen. Dr. G. stand vor Göttern, die aussahen, als wenn sie aus Science-Fiction-Filmen entsprangen, aber sie funktionierten tatsächlich. Das hier sind Realitätsanker, erklärt der Curator, rund holographisch Bilder sie herumschwirren. Sie verhindern, dass die physikalischen Gesetze eines Universums kollabieren. Und sie würde Realität einfach aufhören zu existieren. G1 start auf die komplexen Baupläne. Das ist unglaublich. Diese Technologie macht und sehr schnellst Raumfahrt wie Steinzeitwerk zu sehen. Die Lernkurve war Stil. Jeden Tag mussten sie Konzept verstehen, für die normal
Physiker Jar gebraucht hätten, aber die Menschheit hat kein Jar, sie hatten vielleicht woken. General Park Sunhover wandelte die Geheimanlagen ein Trainingszentrum für Interdimensionenkrieg. Soldaten aus aller Welt kamen heimlich hierher, zu lernen, wie man gegen Feind kämpfte, die Relit selbst als Waffe benutzten. Burgest als, was über Krieg wisst, sagt zu seinen Offizieren. Wir verteidigen nicht nur die Erde, wir verteidigen das Konzept der Relit selbst. Die Soldaten lernten, Waffen zu benutzen, die durch die Menschensbeeren führen konnten. Sie übten in Simulatoren, die verschiedene physikalische Gesetze nachkonnten. Ein Tag kämpfen sie in einer Relit, wo die Schwerkraft rückwärts funktionierte. Am nächsten Tag in einer Welt, wo Zeiten schleifen lief dort eine Art hat die schwierig aufgab, menschliche Technologie so anzupassen, dass sie in verschiedenen Universen funktionierte, und sehr ingeniös Prinzen funktionieren in jeder Relit anders, Bergdieter frustriert, aber die Mathematik bleibt konsistent, arbeitet en Schiffen, die zwischen Existenzebenen navigieren konnten. Dies war so Sachen aus wie ein Mischung aus Raumschiff und abstraktem Kunstwerk. Sie veränderten ihre Form, je nachdem, en welcher Relit sie sich befand in dort Dr. eine chemitabliert Kommunikationsprotokoll mit den überlebenden Streitkräften des Curators. Es war schwierig, mit Wesen zu koordinieren, die in völlig anderen en Realitäten lebten und dachten. Logik ist anders als ein sehr erklärtes Team, aber ihre Zweiflung ist universal. Sie haben fast alles verloren, was die Menschheit, jedoch langsam entdeckt, war ihr great stark, die Fähigkeit, außerhalb der Regeln des Universums zu denken, wenn andere Spezies von den Gesetzen ihrer Realität begrenzt wurden. Fanden Menschen weg, dies Grenzen zu umgehen. Setjuk das an, rief G1 aufgeregt, als sie einen Durchbruch macht. Wir können die Realität sanker so modifizieren, dass sie nicht nur verteidigen, sondern auch angreifen können. Das war etwas, was der Curator nie in Betracht gezogen hat. Die Menschen nahmen Defensive Technology und machten sie zu offen. Unmöglich, betrug der Curator. Das wird bedeuten, dass wir die Verschlinge nicht nur aufhalten können, sagt General Park mit einem gefährlichen Lächeln. Wir können sie in die Leere jagen, aus der sie gekommen sind. Die Menschheit war dabei, den Curator und seine Spezies zu überraschen. Sie lernten nicht nur, sich zu verteidigen, sie lernten zu gewinnen. Die Erstwürschlinge sonderrecht das menschliche Sonnensystem in einem Dienstag 14:23 Uhr. Dr. Minji Park sah in der kommende Zentral unbeobachtet. Wie die Messwort spielten, die Raumzeit selbst, begann zu schwanken, als war die Realität ein zerknittertes Blatt Papier. Sie testen und sehr stabilit, bergtet sie über das Kommunikationssystem. Die physikalischen Gesetze die Erde herum wurden schwächer. Überall auf der Welt gingen Panikalarm los. Satelliten fielen aus. GPS-System zeigten unmögliche Koordinaten an. Die Schwerkraft selbst schien zu stottern, aber die Menschheit rannt nicht weg. Stattdessen machten sie etwas, was niemand im Multiversum jemals versucht hat. Als Stationen bereit, meldet Dr. G1 von der Hauptkonsole. Wir verwandeln die Erde in ein Fall. Sie hat entdeckt, wie man die Gravitations- und Magnetfelder der Planeten als Waffe nutzen konnte. Anstatt die Erde zu verteidigen, machten sie den gesamten Planeten zu einer gigantischen Realität-Stabilisierung. Das ist wahnsinnig, flüstert ein Techniker. Wir benutzen eine sehr Eigenwelt aus KCDA. Wahnsinn funktioniert oft. Antwortet General Park Sunho,
der die Operation überwacht. Besonders gegen Feind, die ins Verworre Sag behalten. Die Verschlinger Sond kämen hier und testet weiter die Stabilität der Realität. Sie merkt nicht, dass jeder Test sie tiefer in die verlagt. Die Menschen hatten das Magnetfeld der Erde so modifiziert, dass es wie ein schwacher Punkt außer Eber in Wirklichkeit war es in Schling. Jetzt, rief Minji, die Erde selbst wird so auf. Gravitation und Magnetismus vereinigen sich zu einem Realitätsanker von Planeten. Grage, die Verschlinger Sond wird nicht nur zerstört, sie wird aus der Existenz gelöscht. Und maglich, betrug der Curator mit einer Stimmvoller Schock. Kein Spezies hat jemals ihr Heimatwelt als Waffe benutzt. General Park Leichelt, Rind, die Messwit betrachtet. Dann kennst du die Menschen nicht sehr gut. Die erfolgreichste Lehrstring sendet ihn Nachricht durch das Gesamtmultiversum. Die Menschheit wurde im Kampf gegen die Verschlinger beigetreten. Aber sie planten nicht nur zu überleben. Sie planten zu gewinnen. In den folgenden Wochen bereiten sich menschlich Erkundungsfahrten darauf vor. In Parallelrealitäten aufzubrechen. Sie trugen Hoffnung zu Zivilisation, die bereits aufgegeben hatten. Sie brachten Technologien mit, die unmöglich schienen. Und sie brachten etwas mit, was im Multiversum fast ausgestorben war. Den Glauben daran, dass auch der starkste Feind besiegt werden kann. Wir sind die neuen Spieler in einem alten Spiel, sagt Dr. Unikim, wenn sie die ersten interdimensionen Schiff startbereit macht, und wir werden die Regeln ändern. Der Curator beobachtet die Menschen mit einer Mischung aus Bewunderung und Ungläubigkeit. Spezies ist bemerkenswert. Nimmt das unmöglich und macht es zu ihrem Vorteil. Manchmal ist das gefährlichst in jedem Universum in Spezies, die sich weigert, das unmöglich zu akzeptieren. Die Menschen hatten gerade bewiesen, dass sie genau die Spezies waren dort das war nicht das in ihrer Geschichte. Es war der Beginn von etwas viel Gregem. Die Menschheit war aufgestiegen.